Okay. In yesterday class we have discussed about the basic nature of amines. In that case we have used two examples. One is said to be ethyl substituted amines and another is said to be methyl substituted amines. Then what happens in aqueous media? Yesterday I have discussed that is based on three effects. Those three effects are nothing but first one is said to be plus I effect, second is said to be solvation effect, and third is said to be steric effect or steric hindrance. In case of ethyl substituted amines, then what happens? Secondary are said to be more basic than tertiary, than primary, and then ammonia. This is because of all these three effects that are involving, and concluded that which cation formed, that is, you can say that ammonium ion formed is said to be more stable, which is said to be more basic. Hence, on those three bases, we have concluded that order. Generally, in gas phase, you can say that tertiary is said to be more basic than secondary than primary. This is because of plus I effect. But in aqueous state, what happens? It is said to be involving three effects like that. Another is said to be methyl substituted. In this case also, that the secondary amines are more basic than primary than tertiary and ammonia. In such cases also, there what happens in aqueous media? You can say that it is by adding these three effects. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೀಗ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎರಡು ಡೋನಾರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನಾರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತ್ತೈತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ, ಅಥವಾ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ concept, delicate concept, you can say that in aqueous media. It is not regular trend, it is said to be different compared to gaseous state. Yes. Now I will again compare the basic nature between aryl amines and ammonia. Definitely in the last class also I have discussed aliphatic amines are said to be more basic than aryl amines. Why? This is because aryl means it contains a benzene ring. That benzene ring acts as electron withdrawing group. It withdraws electron from nitrogen. Hence it makes less effective to accept a proton. Hence it is said to be more proton accepting character of nitrogen indicates more basic, less accepting character of proton or protonation character is said to be less compared to that ammonia, or you can say that alkyl amines. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ that aryl amine. Now this is aniline. Definitely nitrogen contains lone pair of electrons. These lone pair of electrons are accepted or withdraws this benzene ring because it is said to be containing totally 6 pi electrons and each carbon atoms. Hence its electronegative character is said to be more compared to this nitrogen. Hence this pair of electrons are shifted to this position. Now these electrons, pi electrons, are conjugated over the benzene ring. Now it becomes benzene ring. Here it becomes a double bond, nitrogen and NH2. If nitrogen, it gives electrons, it carries plus
charge. Now these electrons are in the outside and this carbon is carrying minus sign, and there is a position of again as it is double bond character. These electrons are delocalized in the next position. Now it becomes unstable. Those electrons are again shifted to next position. I will represent that resonating structure. See the double bond, and this is NH2 plus. Here what happens, this position is carrying double bond and this position is carrying negative sign. This double bond remains as it is. Again the shifting of pi electrons as over the benzene ring. Now it becomes double bond NH2. This is plus, and here it makes a double bond, and next you can say that, here it makes a minus, and this position makes a double bond, and this is double bond. Okay. Now there what happens, these are shifting to this position and these paired electrons are on nitrogen. It becomes benzene ring, single bond, nitrogen contains 2 hydrogen and lone pair of electrons. Then what happens, this delocalized pair electrons comes in this position. This position gets double bond. This is double bond already is there, and next is said to this position is double bond. How many resonating structures are involved in this case? This is first, second, third, fourth and fifth. This makes the benzene ring more stable. Okay, and whatever the aniline ion formed is said to be stable. Okay, now I will take aniline, which is nothing but accepting a proton. What happens here? It accepts a proton. From where? On the acid the proton na ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? There are only the possibility of 2 resonating structures. ಅಂದ್ರೆ ಇದು accept ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ NH3 plus. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ NH3 plus. The possibility is said to be, here it is double bond and double bond. ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 2 possibilities are there. So only 2 resonating structures. Here they are said to be 5 resonating structures. This ion is said to be anilinium ion, and this is said to be aniline ion. Anilinium ion is having only 2 resonating structures, whereas aniline is having totally 5 resonating structures. So 5 ಬಿಟ್ರಿ 2 ಬಿಟ್ರಿ 3 ಅದಾವಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ aniline is more stable than anilinium ion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore you can say that proton accepting character in case of aniline is said to be less available. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ is said to be more basic than aryl amines. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ withdraws electron from the nitrogen. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಲೀನ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಲೀನಿಯಂ is less basic, aniline ion is more basic. This is because of more resonating structures, more stable, more basic in nature. Okay, so this is about, you can what you say that the different varieties of basic nature of amines. Main basic nature
of amines is said to be depends on two factors. One is electron withdrawing group, another is electron donating groups. Electron withdrawing groups ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ yesterday ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ SO3H ಇರಬಹುದು ಆರ್ COOH ಇರಬಹುದು ಆರ್ -X ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ X ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅನಿಲಿನ್ನಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Basic strength. Yaka? Because they are said to be making that nitrogen less available for protonation. Electron ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ತಗಿಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ OCS3 methoxy or alkyl groups. Generally you can take alkyl groups. Next is alkyl groups. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ increasing basic character. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದು ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನಾಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ aniline and it contains one nitro group. As well, this is said to be aniline and it contains one CS3 group. Let me answer between these two which is said to be more basic in nature. I will conclude that this aniline is said to be, that means methyl substituted aniline is said to be more basic than nitro substituted aniline. This is because nitro group is electron withdrawing, making this nitrogen as less availability for protonation, whereas this is said to be electron pushing group. It makes nitrogen is said to be protonation, or it is helping to protonation of that amine group. Okay, so there are various questions they may ask in basic nature. This concept is said to be too important in this chapter for any of the competitive examination, hence you have to very delicate for this concept. All other than that preparation and properties, basic nature of amines is said to be very delicate. Now I will come to know some chemical reactions. Chemical reactions or properties you can see. First one I will take, already we have discussed, it is in the preparation, known as alkylation. Alkylation. Okay, so alkylation meaning is, what happens? Amines react with alkyl halides. ಅದು ಯಾವುದು ನಾನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಮೈನ್ಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಕ ಅಮೋನಿಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೋನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Alkylation means alkyl group is adding to amines. Let I will take one general example. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. RNH2, this is said to be primary amine that reacts with alkyl halide. That means this is X negative part. ಇದರಾಗಿನ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ that combines with X forming HX, and this is said to be positive part to that. Nitrogen is said to be donating to that alkyl group. Now it becomes R, N, R, and the next it is said to be H. Okay. Yes, this is said to be alkyl substituted amine.
ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ XR, that means alkyl halide. Alkyl halide, there is a removal of H, X, and now it becomes N, R, R, and R, or it is said to be tertiary. Now again the process will continue, that is RX or alkyl halide, and the product is said to be total. How many R's are there? Here they are 4, and nitrogen is there. Nitrogen is what happens? It is giving electron to that R. It becomes a plus. Okay. Now X becomes minus. This is said to be quaternary ammonium salt. Primary amine is converted to secondary. Next is converted to tertiary. That reacts with alkyl halide and all. There is forming quaternary ammonium salt. You have to take different examples as are. It is for only aliphatic amines. And next is said to be acylation. Acylation. The meaning of acylation is said to be, there is again what you call aliphatic or aromatic, whatever it may be, aliphatic or aromatic. They must be primary or secondary, not tertiary. Primary and secondary aliphatic or aromatic amines, they are reacting with acid chlorides or acid anhydrides, or you can say that esters, like that. They are reacting in presence of a strong base. Strong base ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡತ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ the products are nothing but said to be amides, and this is by nucleophilic substitution reaction ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. Which is nucleophile? Let I will represent. Acylation meaning is said to be amines. What type of amines? Aliphatic or aromatic amines. They may be primary or secondary amines. They react with acylation, that is acid chlorides, acid anhydrides or esters. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು acyl group ಅಂತೀವಿ? CS3 C double bond O, ಇದನ್ನ ಏಕೈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ acyl ಅಂತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Let I will take that example is amine. Directly I will take the example as C2H5NH2. What is its name? It is ethyl amine or ethane amine. Better you have to use name as IUPAC system, ethane amine. Okay, this ethane amine reacts with CH3, C double bond O and Cl. Its name is acetyl chloride. What happens here? ಇದು ಒಂದು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್, ಇಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡತೈತಿ? ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. C2H5NH. Okay, and here is H, and remaining is C. Okay, O minus, and the next is said to be Cl. ಹೌದಾ? O minus Cl. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ? ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ H ಈ Cl ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? CS3 ಒಂದಿಲ್ಲ CS3. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ? ನಾವು ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ತಗೋತೈತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬಾಂಡ್. C2H5NH. ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ H plus and Cl minus combines forming
HCl forming HCl. What remains? I will represent, that is C2H5NH as it is, and these bonded electrons are nothing but they are on nitrogen. We have to take, now it becomes C and it is a double bond. Okay, C double bond, and next it is CH3. ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಎನ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್, ಎನ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೋ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಥೈಲ್ acetamide, N-ethyl acetamide or N-ethyl ethanamide, N-ethyl ethanamide. ಈಗ this is said to be primary amine. Similarly, very simple, you have to do replacing one of the hydrogen by C2H5 group. What happens there? It becomes secondary aliphatic amine. Just I will represent that reaction also in case of acylation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A. Now acylation second reaction is, it is C2H5 and this is N. There is H and C2H5 lone pair of electrons. Name is N. Sorry, this is ethanamide. This is N-ethyl ethanamide. N-ethyl ethanamide. Okay, now it combines with acid chloride. I will take that acid chloride is. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ C double bond and here it is said to be Cl and this is said to be CS3. Yes, there is a bond between nitrogen and carbon and elimination of one chlorine and hydrogen. It becomes C2H5 and now it is C2H5 bond between C. This is double bond O as it is and it becomes CH3. Yes, so this compound is said to be N-ethyl acetamide ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ N-ethyl ethanamide. Okay, or you can take it as N-diethyl acetamide, N-diethyl acetamide. Yes, ಇದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು acylation ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಹೌ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ acylation? That is C6H5, you can say that NH2. Name is aniline. C6H5NH2, lone pair of electrons. Reacts with CH3, C double bond O and Cl as it is. One of the HCl. This condition ಏನದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Condition is said to be strong base, that is pyridine ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು.
what happens here? C6H5N, and there is a bond C, double bond O, and this is CS3 plus HCl. ಈ nitrogen ದಾಗಿಂದ ಒಂದು hydrogen ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ one hydrogen ಉಳಿತು. Lone pair of electrons, they are said to be bonded with carbon because this is said to be carbocation, and this part act as nucleophile. Nucleophile is substituted to acid amine. So its name is said to be, you can say that it is benzyl N-phenyl methane amine. N-phenyl methane amine. Methane amide. Okay. N-phenyl methane amide. ಆ ಥರದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. Yes, the name is N-phenyl methane amide. Methane amide. Suppose ಇಲ್ಲಿ C2H5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಈಥೇನ್ ಅಮೈಡ್, N-phenyl ಈಥೇನ್ ಅಮೈಡ್, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಸೈಲೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಬೆಂಜಾಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು? ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು. ಎಸೈಲೇಷನ್ ಬೆಂಜಾಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Benzylation. Benzylation means the formula is CH3 ಜಾಗದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? C6H5 C double bond O Cl. This already we have discussed in Rosenmund reduction reactant. Its name is benzoyl chloride. Benzoyl chloride. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಜಾಯ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಮೈನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CS3NH2. CS3NH2 lone pair of electrons. Again the same process is carried out. Cl and H combines, forming, this is said to be pyridine, forming CH3NC. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು C6H5 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ HCl. This process is known as benzylation. Benzylation. Okay. So name of this compound is N-methyl benzamide. N-methyl benzamide. N-methyl benzamide. Okay. And next one I will give homework for you. You have to take primary and secondary aliphatic as well as aromatic amines and try to write a reaction homework. Write a reaction. Write reactions. First one, primary aliphatic, primary as well as secondary aliphatic amines with acetic anhydride. Acetic anhydride. Okay, acetic anhydride formula is CS3CO, CH3CO and O. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನ್ಸಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನ್ಸ್ದಾಗಿನ ಒಂದು H ಏನಾಗ್ತೈತಿ CH3COO H ಆಗಿ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ aromatic amines. Same aromatic amines as well. You have to react same with another reactant, that is benzoyl chloride. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೈತಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಮರಿಗೆ CH3 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CH3NH2. ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಎನ್ನಿಗೆ 2 CH3 ಆಮೇಲೆ 1 H. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CH3 ತಗೊಳ್ರಿ. ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 8 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟು aromatic to 4 reactions. Second ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಬೆಂಜಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ 2 aromatic 2. Try. Very simple reactions. Now there are some named reactions. They are somewhat too much important. I will continue next.